găsit la întâlnirea cu noi românii. În emisiunea de astăzi vă prezentăm imagini de la evenimentele dedicate Zilei Naționale organizate în comunitățile românești din Canada. Românii știu să petreacă! Today we celebrate with you, Canadians of Romanian descent, and we take pride in all that we have accomplished together. Canada and Romania enjoy a friendly relationship. We have a number of bilateral agreements, and we work closely together in several international organizations, including NATO, the Organization for Security and Cooperation in Europe, La Francophonie, and the International Holocaust Remembrance Alliance. I am deeply privileged and honored to welcome you for the celebration of the National Day of Romania. I would like to thank you all for attending this important day for every Romanian, even though the weather is very warm, and to thank the Ontario Legislative Assembly for their generosity and support in hosting us today. We are a nation that has repeatedly found its resources to fight for the achievement of its ideas, whether it was the Great Union in 1918 or defeating of the communist regime in 1989 and the weather today. The cohesion of the Romanian communities living in the diaspora based on Romanian identity and values is proof of the fulfillment of the ideal of unity expressed by the historical act accomplished over a century ago. The present is also marked by a difficult period, which we can overcome only through solidarity, joint effort, and trust in the future we build together. The current crisis caused on Romanians bordered by the illegal, unjustified, and unprovoked aggression of the Russian Federation against Ukraine has determined a firm and multidimensional response of our country in support of Ukraine and Ukrainian citizens. Salutare, Sizi, bună tuturor. Good? I'll practice more for next time. Reverend Fathers, members from the Consular Corps, ladies and gentlemen, on behalf of myself and our provincial government, I would like to congratulate all Romanian Canadians and Romanians around the world as you celebrate Great Union Day, the national anniversary of the unification of Romania today. I'm very proud to be joined by my colleagues today, Sharif Sabawi, who's the Parliamentary Assistant to the Minister of Tourism, Culture and Sport, as well as Robin Martin, who is the Parliamentary Assistant to the Minister of Health. Thank you for joining us. First and foremost, I am happy to welcome Ms. Oana Raluca Gheorghe, the Consul General of Romania, as well as Mr. Florentin Titov Gheorghe, Consul, as well as my dear friend Raul Dudnik from Omni TV, and all of you here at Queen's Park. And Raul has been doing a great job over the last few years, giving most up-to-date information about our government's response to the pandemic in many different languages. So we've been working together for the last 2 years, so thank you for all of your contributions. Somnul cel de moarte în care se adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum, ori niciodată, croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Thank you. Member statements. The member for Mississauga Centre. Speaker, good morning. It is an honor to stand in the House today to mark an important anniversary that Romanians all around the world celebrate. Every year on December 1st, Romanians come together to celebrate Great Union Day, also known as Romania's National Day, the unification of the Romanian provinces into one country, which took place at the end of the First World War in 1918. Romanian Canadians make up an essential part of our national character. In fact, Canada is home to over 250,000 Romanian Canadians. Speaker, Mississauga is home to close to 4,500 Romanian Canadians who continue to contribute to the cultural, social and economic fabric of Mississauga and of Ontario. Canada would not be the same without athletes like Bianca Andreescu
or politicians like Andrew Scheer. Mississauga's own Bianca Andreescu, who is a proud Romanian Canadian, is the highest-ranked Canadian in the history of Women's Tennis Association. Speaker, Romania today is a historically mature country whose binder has passed the test of time. Canada has excellent relations with Romania, as evident by the strong political ties highlighted by shared membership in NATO and La Francophonie. Today, I am very happy to welcome Ms. Oana Raluca Gorghi, the Consul General of Romania, Mr. Florentin Titov Gorghi, Consul, and my dear friend Raul Dudnik from Omni TV to the Legislative Assembly of Ontario. I would like to take a moment to wish them and all of our Romanian Canadian friends a happy Romania National Day here in Ontario as well as worldwide. Merci. Onorată audiență, doamnelor și domnilor, distinguished audience, ladies and gentlemen, Excellences, Mesdames et Messieurs, mă adresez domniilor voastre într-un moment foarte important și mai ales deosebit de festiv pentru noi, pentru toți românii, sărbătorirea Zilei Naționale a României. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 rămâne poate cea mai sublimă pagină de istorie, ale cărei învățăminte trebuie cunoscute și mai ales duse mai departe prin vreme. I am deeply privileged and honored to welcome you for the celebration of the National Day of Romania. I would like to thank you all for accepting the invitation of celebrating with us this special day. Via, Veronica and Albert, it's your turn. Este extraordinară această zi, în primul rând ca semnificație pentru noi românii, pentru că suntem în ziua în care simțim unitatea și ceea ce de fapt ne-a făcut pe noi să fim români în România Mare. Vreau să revin la ziua de ieri, unde noi am avut o sărbătoare mare a Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Andrei Șaguna și aș spune că această zi este un preambul al unității noastre românești. De ce? Pentru că România a fost împărțită în diferite provincii, dar știm că conștiința de unitate, conștiința de creștină, conștiința de unitate românească, culturală, socială, aș putea spune că Biserica a contribuit enorm, cred eu, chiar în perioada separării provinciilor. E diferită relația cu Biserica a emigrantului român? N-aș putea spune că este diferită. Biserica reprezintă aici poate altceva, un element esențial în viața celui care vine în imigrație. Pentru că primul lucru pe care eu l-am observat și am mai mult de jumătate din viață petrecută în afara țării, ce am constatat este că pierzând oarecum legătura imediată cu țara, în momentul în care imigrezi în diferite forme, automat infrastructura socială care o aveai familiar acasă, aici nu mai există.
Și atunci, primul lucru pe care românii în general îl fac, încearcă să găsească comunitățile vorbitoare de românești, grupurile vorbitoare de limba română și printre primele și cele mai evidente sunt bisericile. La mulți ani români, la mulți ani România, Dumnezeu să binecuvinteze! General României în Toronto a reușit după 2 ani de pauză să ne aducă din nou aici și să ne bucurăm de Ziua Națională a României. Da, ai perfectă dreptate. Este, să zicem așa, prima oară când ne vedem, după 2 ani de zile. Ne-am văzut într-un grup foarte restrâns să sărbătorim Ziua României, dar mai ales să sărbătorim venirea noului consul și ne bucurăm că suntem, pot să spun, atât de norocoși să avem o echipă așa de minunată la Toronto. Comunitatea, pot să zic că în ultimii 20 de ani debordează de fericire și se vede și în seara asta câtă lume participă, câtă lume a fost astăzi la ridicarea drapelului. Cred că ne bucurăm să fim din nou împreună în primul rând și cred că ne bucurăm ca întotdeauna că suntem români. În primul rând vreau să spun la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor din Ontario, Manitoba și din întreaga Canada. A fost un tur de forță, dar în același timp o mare bucurie. Am muncit mult, dar ne-a făcut o mare plăcere să reușim să facem atât de multe evenimente la Toronto și la Niagara, să marcăm această zi, cea mai importantă zi a românilor. Am ridicat steagul în fața Parlamentului Ontario, am avut un moment absolut extraordinar în cadrul plenului Parlamentului Ontario, unde a fost citită o declarație pentru România, apreciată de toți membrii Parlamentului care au aplaudat la scenă deschisă și au mulțumit românilor și României tot ce fac aici în Ontario. Am continuat cu această recepție în care am încercat să aducem o memorie și o mulțumire inginerilor și inovatorilor din români. Am făcut-o la Ontario Science Center, care este foarte aproape de consulat și în același timp un loc unde se aduce un omagiu științei și România la știință are cu ce să se mândrească. Continuăm cu iluminarea cascadei Niagara în această seară, care sperăm să fie un moment de marcă urmărit de cât mai mulți români, iar mâine ridicăm steagul la Niagara, în fața primăriei, în fața oficialităților locale. Sperăm ca la anul să facem mai multe, sperăm ca la anul toți românii din toate orașele să simtă românismul în ei și să promoveze și să aibă inițiativa de a sărbători cu toții împreună cât mai mult România. La mulți ani România! Sentimentul pe care l-am auzit exprimat în seara aceasta de aproape fiecare persoană pe care am întâlnit-o a fost punctat exclamativ și a fost mereu ce bine că ne revedem, ce bine că suntem din nou împreună, ce bine că suntem din nou, în sensul adevărat al cuvântului, o comunitate românească de peste hotare. Închinând paharul de vin pentru tot ce înseamnă România pentru mine, mă gândeam că ultima dată când am fost cu toții împreună era în februariile de dinaintea marii închideri pandemice, iar evenimentul se întâmpla la Colegiul Glendon, unde marcam în fapt 30 de ani de la Revoluția Română printr-o excelentă expoziție organizată de arhivele Ministerului de Externe. În numele comunității române din Niagara și a Bisericii Române Ortodoxe din Niagara, ne bucurăm că suntem astăzi de Ziua României, 1 decembrie 2022, împreună cu Consulatul României la Toronto și vrem să vă urăm din toată inima la mulți ani România! La mulți ani România! La mulți ani România! La mulți ani România!
oară la această cascadă, să vedem și noi culorile drapelului nostru, culorile României. Mulțumesc emisiunii Noi Românii și în special Raul Dudnic pentru această invitație. Sunt mândră că sunt româncă, în sângele meu încă curge prin vene un sânge de român. Vreau să spun tuturor românilor de pretutindeni, la mulți ani România, la mulți ani românilor și dacă mai sunt alți români care vor să, de acum încolo, s-ar putea să fie în fiecare an să răspundă aceste invitații, să vină aici să facem poze cu toții într-un grup cât mai mare. Vă mulțumesc frumos, românilor, la mulți ani România! We are fortunate to have an active Romanian-Canadian community, the largest one, over 100,000 living in GTA and the province of Ontario. And I can assure you, most of them have visited the Niagara Falls at least once. For sure. We have more than 1,000 Romanians in the Niagara region. This community, that includes many specialties, journalists, artists, doctors, teachers, professors, engineers, and so on, maintains strong ties with Romania and represents a solid foundation for the development of bilateral projects to benefit both countries. Romanians living in the Niagara region play an important role in promoting the interests of the Romanian nation. The small but generous Romanian community in Niagara Falls is an example that united and visible community gains importance and respect in its dialogue with local political authorities and weight the Romanians' contribution to the welfare of Ontario, Niagara, and Canada, being a vehicle for promoting the identity, values, and interests of the whole Romanian nation. Long live Romania, long live Canada, la mulți ani România! We have the pleasure to invite Mayor Jim to all our cultural activities, and when we have bands from Romania and all that, he comes and he greets them, and it's great. So I want to thank all of my Romanian friends here today, and as was mentioned, yes, I was in Romania a few years ago. Had a great time. It was spectacular. Specifically, we spent most of our time in Bucharest, and I've got some very good friends from Romania that run a very successful business, and they're looking to do one here in Toronto and Niagara Falls. So hopefully there'll be more Romanian-Canadian connections. And I'm glad that the Council General spoke of what's going on in Ukraine. It's very terrible. My grandparents on my mother's side are from Poland and Ukraine. And so I feel a strong connection to what's going on over there. If you notice at City Hall, we fly the Ukrainian flag. It's been flying since the beginning. It's in my office. It's throughout City Hall. And if you'll notice, throughout Canada, there's a lot of unity. There's a lot of support. There's a lot of people that are behind the Ukrainian people. And what's happened is unjustifiable and it's terrible. So let's pray that it doesn't last much longer and that we have success there. So it's important that we all come together. And it doesn't matter what country, and that's what I love about Canada. It was founded and protected by so many people, including both of my grandfathers who fought in World War I to defend the world, for protecting democracy so we can have freedom for our culture, our religion, our heritage, all the things that we cherish. And what I love about Canada, I always say we're like a mosaic, a painting. When you get up close, it's messy, different colors, textures, but when you go back far, you see the beauty and you realize that's a masterpiece. And we celebrate our differences, we celebrate our different cultures, and we celebrate, of course, our Romanian friends. And I know yesterday was your special day. That's okay. It doesn't matter when you celebrate. All that matters is that we do it together. So today, on behalf of the City of Niagara Falls, we're proud to put up the Romanian flag and have it flying here proudly for everyone to see, and we invite all of our Romanian friends to come and visit us anytime and continue to build the bonds so that, God forbid there's every conflict, people understand that it's not us and them, it's just us. And when you take on one, you take on all of us, and it makes us stronger for that. So on behalf of the city, congratulations. Thank you so much.
Cheers. One, 3, 2, 1. And I'll do one more because the flag is... Programul extrașcolar Logimix vă așteaptă cu o ofertă mare de cursuri. Matematică, engleză, științe, fizică, chimie și biologie, predate în grupe mici de elevi. Profesori competenți, pasionați și dedicați. Mayor Diodati, thank you very much for coming to this celebration, the Romanian National Day. I know and we know you are a friend of a Romanian community. We know through Florin, but not only. Tell us a little bit about your connection to the Romanian community. Well, a few years ago, I was there visiting, and specifically mostly in Bucharest, and there's a local group of investors that are looking to do business in Toronto and here in Niagara Falls, so they invited us over, and of course we jumped at the chance to see this beautiful country, Romania, and especially Bucharest. What a beautiful old city with so much history and culture and heritage. So we were really excited. We got to eat the foods, drink the drinks, see some of the important landmarks, and get a personal tour. So with Florin, who lives here in Niagara Falls, he keeps me very connected to the Romanian community. Whenever there's entertainers or anyone visiting, I go to the church and I'll meet with them. So yeah, I've got a connection that I love, and I'm glad that I've been lucky enough that I've been able to get there now. So it means more to me when we do this when I've been there. There are several shows and artists coming to Niagara, and I know they get something from you every single time. Well, we always give them a little swag bag of some fun things that you can only get in Niagara Falls, you can only get from City Hall. So we like to have this, it's our way of saying thank you for visiting, because Niagara Falls, we're a big leisure destination. We get 14 million visitors, 22 million visits every year. For not a big city, we've got a lot of people, so we like to roll out the red carpet. That's what we do. We host people, we show them a good time. I always say in Niagara Falls, it's a buffet of fun and excitement, something for everybody. Meat for the carnivores, vegetables for the vegetarians, and everything in between. And we like to give them a little something as a token of our appreciation of their visit here. Niagara Falls is one of those big, small cities. Yes. Very multicultural. Not recently, it has a history of multiculturalism. Tell us a little bit about this. Yeah, so many people here have come from somewhere else, you know, and that's what I say, that's what Canada is. It's a country of immigrants. I mean, aside from the indigenous people who are already here, everybody came on a plane or a boat, including my grandparents. You know, my grandfathers both fought in World War I. One was from Poland, one was from Italy, my other grandmothers from Ukraine, and everybody came here to start a new life. And that's why they cherish it, because a lot of them came from wars, they came from communism, they came for things that weren't so great. So they wanted to make sure they had a place. And that's why now they want to help their countries, and they want to make sure that they experience what we get to experience here as well. So yes, this is very multicultural, and the example I used earlier was like Canada is a mosaic painting. When you come up close, all different colors and textures, it looks like a mess. And then when you pull back, you realize, oh my God, this is a masterpiece. And that's what Canada is, because we celebrate each other's differences religiously, culturally, heritage, food, whatever it is. We celebrate the differences, and that's what's so great here. We're not competing, we're celebrating. Mayor Diodati, thank you very much. Happy holidays, Merry Christmas, Happy New Year, and we hope we'll meet again. I hope so too, and same to you. Merry Christmas and God bless. Thank you very much. Puterea
cântăm nouă